Und bei mir ist es jetzt 1:15. It's quarter to Herzlich 1 o'clock. willkommen langsam A warm zurück. welcome back Ich after the sehe, die workshops. Konferenz füllt sich wieder. Wie schön, dass Sie wieder mit Coming dabei sind back nach dieser intensiven Workshop-Session. Jetzt after these sozusagen intensive in rounds der of finalen workshops. Schlussrunde, Now wenn wir we're Richtung coming to Veranstaltungsende, Tagungsende blicken the von final dieser remarks zweitägigen of Konferenz this der two-day conference DAAD-Konferenz zur of Internationalisierung the und DAAD on Diversität an Internationalization Hochschulen. and Ich sehe Diversity hier in unten Higher die Zahlen Education. von Ihnen, von den Zuschauenden, die geht nach I oben. can Wunderschön, schön, dass Sie see da that sind. the Ich number hoffe, of Sie hatten jetzt participants nach der is Kaffeepause einfach nochmal eine rising. richtig I gute hope that Zeit in after the unseren coffee break you Workshops. had a good time in Und the wir möchten workshops as jetzt, well. bevor wir gleich auf die Abschlussworte And gehen, before we're going nochmal to have auf das our Graphic Recording closing schauen. remarks, Denn I das would hat like uns to ja take alle another look at beeindruckt, the nicht wahr? graphic recording Das because wir it's von really impressive. unserem Graphic Recorder toll. Also Here you Tag can see 1 what our und Tag graphic 2. Wir wollen auf recorder beide Tage has nochmal schauen. created. Das war gestern unser This Thema, was Teilhabe stärken, yesterday. Rechte stärken. We Sie talked sehen, das about ist strengthening viel zu rights viel, and das jetzt nochmal participation, and you can see zusammenzufassen. that So ein paar so much is Stichworte sind going auch noch on, so hängen we don't geblieben, have time gerade to wenn wir über sum it up. Diversität als A querschnittsgelähmte couple of deutsche key words Außenpolitik when we sprechen. talk Denn about diversity feministisch as a wertebasiert, Sicherheit und cross-cutting Frieden, wie das auch mit Sicherheits- topic und of Friedenspolitik zu foreign tun hat. Auch das war policy natürlich in am Germany. We also gestrigen talked about the Vormittag beziehungsweise im connection ersten to Teil peace policy Thema, yesterday aber in the auch über die morning. Hürden, die wir And we gesprochen haben, also wenn es talked über about Mobilität geht, aus dem Weg obstacles zum in Auslandsaufenthalt, mobility, finanziell hurdles that have to be Umgebungsparameter, die overcome when you einfach want to auch study für abroad, Hürden not sorgen, only wenn man auf financial die Erstakademikerinnen hurdles, blickt, auf also die Lebensläufe blickt, auf den Nachwuchs, other auf hurdles Krankheiten, like die being a kommen und first etc. pp. Da wurde viel generation abgetaut. student or Wichtig, having das zu an diskutieren. illness. Das It Ganze was very ging dann important weiter to mit den discuss all Erfahrungsberichten these von topics. Then we Studierenden, auch continued wie with die testimonials Kommunikation from stattfinden muss, wie viele various students. Ansprechpartner We talked braucht about es. Also what das sehen Sie communication hier should auf look dem like, Graphic and Recording nochmal ganz toll you can see all protokolliert. of Ich sage this ja immer, sowas muss man recorded in aufdrucken this und graphic immer wieder nochmal recording. I think we have nachklingen to lassen, damit das print this Echo der out and look at Konferenz it again auch and einen again because this weiterträgt. is Das really Ganze wird natürlich auch an zur Verfügung interesting gestellt. summary of our Also da conference. And of nochmal ein course, we will Applaus und also wir haben es ja schon provide you gesagt with im these Chat. Ganz tolle records. Arbeit, super Leistung von It unserem Graphic Recorder. Und wenn is wir dann auch really auf a euch nochmal great blicken, job. Thank you to auf our graphic recorder. das Graphic Recording von dem heutigen Tag, was auch einfach nochmal diesen Tag zusammenfasst, wo wir viel über Internationalisierung And natürlich auch gesprochen haben, today auch we über die talked a lot about Diversitätsparadigmen, internationalization. We also über talked die about Diskurse, die paradigms stattfinden, of von diversity. We talked Kommunizieren, about von the was machen, aber discourse dann auch that is going managen. on. Das war heute We Morgen eben talked auch nochmal about spannend. communicating Also and es actually wäre doing ungerecht, things and da managing jetzt in them. einer Sache It would vertieft not be reinzugehen. Sie fair to sehen, es focus ist die just on Fülle, one die das aspect ganze because you Thema see mit sich there's an bringt. abundance of Und das Ganze different wird natürlich auch aspects to this zur topic. Verfügung gestellt. And of Wie course, gesagt, we das will nochmal also als provide you Einblick und aber with auch Ausblick und this Echo, graphic wie es record. weitergehen kann. Für die Schlussworte freue ich mich jetzt sehr, den Now Leiter I'm der very Abteilung happy to Strategie welcome the des director of the DAAD strategy hier auf der department of the digitalen German Bühne Academic begrüßen zu Exchange dürfen, Dr. Service. Sven Werkmeister Welcome, ist bei Dr. uns. Sven Herr Werkmeister, die Werkmeister. Bühne gehört Ihnen. Mr. Werkmeister, the stage is Ganz yours. herzlichen Dank, Frau Gallus. Ganz Warm herzlichen Dank welcome, auch nochmal Mrs. für den Gallo. Thank you Überblick very zu much unserem Graphic Recording. Wir haben ja for schon showing gesehen us an the graphic dieser recording Tagung, once an der Grafik, again. es war in der The Tat eine graphic Tagung, showed die im us besten that Sinne this divers, im besten Sinne was vielfältig war, mit sehr, sehr vielen Perspektiven, die wir a mitbekommen conference haben. that was Ich würde extremely versuchen, in diverse. aller Kürze nochmal He einen kleinen Rückblick touched zu upon many wagen. different Erstens die aspects, and I Frage, would worum ging like es to uns try eigentlich to auf der look Tagung? back and recap. Zweitens vielleicht, was What nehmen wir was this mit aus conference den all vielen about, and what are the Perspektiven, die wir jetzt messages kennengelernt that haben? we can Und wie geht es weiter? Was take wären jetzt nächste away, Schritte? So ein and kleiner what will Ausblick. the next Zunächst steps be? nochmal zur Frage, worum ging First es of uns all, eigentlich bei dieser what Tagung? did we Wir want hatten to drei achieve with this Fragen an den Anfang conference? gestellt. Das At the eine war beginning, die there were three Frage, wie kann questions. The man first die question was, Internationalisierung in how can Hochschulen internationalization weiter at zugänglicher machen, universities öffnen für can be marginalisierte und made in der more Gesellschaft nicht accessible to unterrepräsentierte Gruppen? marginalized and Die zweite underrepresented Frage ging von groups? der anderen The Richtung second aus, nämlich wie question kann took a denn different internationale approach. Hochschulkooperation How und der can internationale international Austausch selbst dazu cooperation beitragen, and die Teilhabe exchange eben in higher jener education marginalisierten Gruppen contribute an den to Hochschulen, in der Forschung, aber auch increasing in der Gesellschaft participation of zu such stärken und zu marginalized groups, unterstützen? not only in Und universities, but damit also ging es in uns society? drittens eigentlich um die zentrale And the Frage, third wie lassen question sich was, Diversität und how can Internationalisierung diversity and besser zusammendenken? internationalization Was können wir be daraus better ziehen, wenn wir diese combined? Dinge zusammendenken? Und wie können wir vielleicht beide How can we Perspektiven stärken? benefit from combining them, and how Was can nehmen wir we jetzt mit strengthen aus both diesen 2 Tagen? perspectives? So, Ich what are glaube, the ich habe es lessons eben learned, the gesagt und messages of Frau these Gallo 2 hatte uns days? das anhand Mrs. der Callas already Grafik auch showed us gezeigt. the Wir haben graphic wirklich sehr, sehr viele
Perspektiven recordings, aufgemacht, auf ganz verschiedenen and they Ebenen, showed von that ganz we talked verschiedenen about Akteuren. Wir haben ganz various verschiedene Formate auch erlebt, in denen wir uns dazu aspects. We ausgetauscht met haben. Und ich different glaube,
Vor der Klammer kann man people festhalten, and different es gibt jede Menge formats. And we Synergien can zwischen sum up that there are a Diversitätsfragen lot of und synergies between Internationalisierungsfragen. Es issues gibt aber of auch diversity Widersprüche and teilweise und Herausforderungen, mit denen internationalization, wir but uns there are also some beschäftigen müssen. challenges and contradictions between the Ich two. wage nicht ein Resümee der gesamten I Tagung do not hier really zu want versuchen, aber ich to, möchte I do 3 not Punkte dare to vielleicht sum up the hervorheben, entire wenn conference, wir but auf I diese would like to point out vielfältigen 3 Anregungen schauen. points. Das Erste, ich glaube, das First, können wir schon allein in der Teilnehmerzahl an dieser Tagung the number of feststellen oder ablesen, participants die Bedeutung des Themas of Diversität this an Hochschulen und auch conference die Frage, shows wie how Diversität und important the topic Internationalisierung miteinander zu is. tun haben, The wächst. combination Es gibt ein of Rieseninteresse und es gibt einen diversity and Bedarf, sich für dieses Thema internationalization in higher auszutauschen. education. This Und is dieses an Interesse increasingly important konnten wir auch in dieser topic, Tagung and the beobachten. Es ist in attendees den Institutionen, are an den interested in Hochschulen, Relevanz ist vorhanden, discussing this aber topic. insbesondere There's a lot of natürlich interest auch at unter the den Studierenden universities selbst. and in particular Und, among das the hat uns der students. Vortrag von Herrn Tschetschere gestern And aus dem Mr. Auswärtigen Cecere Dienst gezeigt, yesterday auch in der from the Politik, Federal selbst in der German, Außenpolitik from wird the diese Foreign Frage der Office Diversität showed us that berücksichtigt. Wir haben das the question Stichwort der of Feminist diversity Foreign is also Policy part gehört. of Und auch in diesem Kontext foreign ist es interessant, dass policy. das And it Auswärtige is Amt very selbst interesting in sagt, this dass in der context that the auswärtigen Foreign Kultur-, Bildungs- und Office Wissenschaftspolitik says ein that Fokus in auch aus its dieser policies they Perspektive auf also have a Diversitätsfragen focus on gesetzt diversity wird. matters. Das heißt, diese Sichtbarkeit, die wir jetzt schon haben, So die we gilt es, have glaube ich, zu stärken. Wir müssen uns aber auch achieved austauschen über das visibility, and we Verständnis, have to was wir haben, weil strengthen es this zeigen auch die visibility, and verschiedenen we also have to Perspektiven. have an Es gibt eben exchange verschiedene on our Kontexte, understanding, diskursive because Kontexte auch, aus there denen are diese different Fragen kommen. contexts, Und ich glaube, different das ist ein erster Punkt, den ich discourses, mitnehmen and würde. this is the Es ist ein first Rieseninteresse und ein Riesenbedarf da, message aber wir müssen from daran gemeinsam this weiterarbeiten, conference, gemeinsam that darüber there's a lot of nachdenken interest, there's a und auch lot of vielleicht demand, but we uns have abstimmen, was wir together meinen und think about was it, and we wirklich das have Vorgehen für to uns. um, Ein zweiter Punkt, den ich gerne als find a common understanding. The mitnehmen würde auch aus second dieser Tagung. message Ich glaube, wir haben is gemerkt, es ist wirklich wichtig, that es we ist auch have fruchtbar, realized die beiden that it is Fragen der important and Diversität und der fruitful to Internationalisierung take the two zusammenzudenken. questions, Auf der diversity einen and Seite fördert internationalization, and treat Internationalisierung them Diversität together. an Hochschulen, weil die Internationalization Vielfalt von promotes Perspektiven, diversity Vielfalt at von Meinungen, universities Vielfalt because there von is Inputs variety of und inputs and Impulsen opinions and erhöht. Und das ist nicht nur impetus, ein Selbstzweck and im this Sinne, wir is erhöhen not Diversität als only solche, sondern es verbessert die a Wissenschaft. Es means to an verbessert die end, it also Qualität von improves the Forschung, von Studium quality und of Lehre, wenn wir research, of Diversität studies, and durch of teachings Internationalisierung in die Hochschulen if we bringen. have diversity Auf der anderen Seite at the verbessert universities. es On auch the die other Diversität hand, oder auf die diversity Diversität zu also achten und zu schauen, die Qualität der internationalen improves the quality Kooperation. of Auch international das haben wir an cooperation. verschiedenen Beispielen im Rahmen der We have Tagung, seen nicht that zuletzt heute in der Panel-Diskussion, in various kennengelernt oder mitbekommen. examples Deswegen auch during the panel Internationalisierung muss discussion, sich for selbst immer wieder instance. So fragen, wie inklusiv internationalization, sind wir oder wie inklusiv ist denn the die institutions always Internationalisierung have to ask und themselves Diversität how im Rahmen von diverse and how Internationalisierung zu internationalized stärken. they already are. Also das wäre für mich mein So this is zweiter the Punkt eines second Mini-Fazits. Es ist sinnvoll, richtig message. und It fruchtbar, diese does beiden make sense Perspektiven to zusammenzubringen. combine the two Und den dritten perspectives. Punkt und letzten And the Punkt schon, third den and ich in diesem last Kontext machen möchte message in oder this diese Punkte, die ich context versuche zusammenzufassen, was heißt das nun für unser is the Handeln? Was following. heißt What das does nun für that mean unser for our Denken? Wie gehen wir jetzt an actions, diese for the way Fragestellungen we are und diese thinking? Verbindung How are we von going to approach Diversitätsaspekten und these questions Internationalisierungsfragen and the heran? combination of Ich habe diversity and mir für mich persönlich internationalization mitgenommen, es aspects? sind verschiedene Ebenen, I auf denen wir da personally denken und handeln müssen. understood that Das we eine have to ist think and sicherlich die act at different strukturelle, die levels. institutionelle We have Ebene. the Wir haben an structural, the verschiedenen Stellen über institutional level. Strategien der We Internationalisierung have und talked ihren about Zusammenhang strategies of mit Strategien der internationalizations and their Diversitätsförderung connection to nachgedacht. diversity Wir haben enhancement herausgehoben, strategies. dass die We have anliegende pointed out Leitungsebene that bei solchen Fragen, also eine hohe the management sozusagen of Flughöhe, universities wichtig ist, dass man in der has gesamten to be Governance von included. This is Hochschulen, aber auch very in important that the Förderorganisationen governance of mitdenken higher muss, education institutions Aspekte der has to be Diversität. included. Und das ist auch in den Strukturen, darauf hat Herr When Kaldewey we heute talk about hingewiesen, diversity, and Mr. interessant ist, Kaldewey diese Dinge pointed out that zusammenzubringen und eben nicht it das is also International important Office auf der to einen Seite zu include haben und all das these Diversitätsbüro auf der aspects in anderen, the sondern diese structure Dinge so auch in that den we do not Strukturen der have Organisationen enger different zusammenzudenken, im engeren bodies, but Austausch zu they treten. that do not work together. So Und we need more ein weiterer exchange. Punkt auf dieser strukturellen, And institutionellen another Ebene, glaube ich, wäre, structural point wir haben auch gemerkt, es bedarf dafür is Ressourcen.
that we need benötigen auch Mittel. resources. Das kam zum Beispiel We in den need Workshops, an denen funds. ich teilgenommen habe, I heard zur about that Rede. in the workshops that I Ist häufig, gerade die attended. Diversitätsprojekte, die wir jetzt haben, sind eben Diversity projekthaft. Aber es projects bedarf sicherlich auch are struktureller, projects, langfristiger but we Ressourcen, also um need diese structural Themen long-term in resources in order angemessener to Weise be able durchführen to und zu berücksichtigen. adequately Das ist die take into strukturelle und account all institutionelle these Ebene. issues. Die That's the zweite structural Ebene, and und institutional das ist für level. mich eine The Sache, die second ich auch level wirklich mitgenommen habe. Wir müssen auch im praktischen, im is operativen that Handeln we also diese have Dinge zusammendenken to und Diversität think about all mitdenken. these Ich things finde, wir in haben das gerade practical gestern an den work. Berichten der Studierenden Yesterday, gehört und we gesehen. heard the Es ist ganz testimonials from häufig die various Herausforderung im students, and they Detail. showed Es us ist gar that nicht die große sometimes Struktur, um die es immer nur it's geht, sondern es detailed sind ganz challenges. It's kleine not the overall konkrete Dinge, um die es structure, geht. Es but geht nicht sometimes darum, it's kriege just ich ein Stipendium precise little bezahlt, es geht auch things. It's darum, not the wann question, bekomme ich ein Stipendium zum Beispiel do I get ausgezahlt, wann kommt die funding? Do Rate I auf mein get a Konto an. scholarship? But the Das sind question, Dinge, die muss when man, will auf diese this Ebene money muss man be in my schauen. Und account? This is diese also important, and Herausforderung, die wir we teilen, must muss not man, glaube ich, neglect these systematisch in den issues. Blick nehmen. Das And betrifft die we have to take a Organisation von systematic approach to these Auslandsaufenthalten, questions administrative in Aspekte, terms die of Gestaltung organizing internationaler stays abroad, Kooperationen, aber auch das organizational Förderhandeln aspects, the unserer verschiedenen designing of Förderorganisationen. international Ganz exchange, wichtig and in also diesem the Kontext, funding glaube ich, ist activities der of our Wunsch und der Bedarf, der institutions. von den Studierenden vor A allen Dingen very geäußert important wurde, request nach on the part of the Orientierung, nach students was Unterstützung, nach orientation Safe and Spaces, in support denen man and sich über safe diese Fragen spaces where austauschen you und can informieren discuss all kann. these Und questions eine and obtain Herausforderung, die wir information. mitdenken müssen, ist die And another Moderation, die challenge that we must not Administration der forget is Hochschulen the und auch der administration Förderorganisationen of muss the mitgenommen werden. universities Auch and the die müssen sich auf dieses funding Thema organizations. Diversität einstellen. They have Häufiger wurde der to Begriff des Kulturwandels in diesem Kontext ja include auch genannt. diversity in their Und activities die as well. letzte, We die mentioned the sicherlich nicht term unwichtigste Ebene change of wäre für culture at mich auch, das habe ich universities. And mitgenommen, die the persönliche last Ebene. level Wir is the brauchen personal Empathie. level. Wir müssen We versuchen, uns need in andere empathy. We hineinzuversetzen. Wir have to müssen try mit to den understand Zielgruppen sprechen. Wir others. müssen We have to hören, talk to the wo sind die target Bedarfe, groups. was sind die We Bedarfe. have to Und listen to what andersrum, they wir need. müssen auch, And oder wir müssen we die davon betroffen sind oder die also have to selbst talk to solche those marginalisierte Gruppen affected. darstellen oder We have to talk to the unterrepräsentierte Gruppen marginalized or darstellen, darin underrepresented ermutigen, groups, selbst and als we have to Vorbilder zu dienen, encourage them Role to Models zu become sein role und models entsprechend andere themselves, dazu zu ermutigen, and Dinge encouraging zu wagen, other die sie für sonst nicht gewagt students hätten. to do things All that dies, they glaube didn't ich, have müssen the wir courage zusammendenken, for. um das, was heute Morgen Kai So Dix we so have schön to auf der include all Differenz of these genannt hat, aspects because, zu as we befördern, heard this voranzubringen. morning, there's beauty in difference, and we want So to viel enhance vielleicht such zu einem beauty. kurzen, That was stichpunkthaften my Resümee unserer 2 brief Tage. Jetzt noch ein ganz kurzer Ausblick. Ich glaube, wir haben summary of gemerkt, these in 2 den Hochschulen days. So let me selbst look und auch in den into the future Förderorganisationen at gibt es schon the jede Menge Ansätze, jede Menge Initiativen und universities and Impulse. at the Diese funding gilt es sicherlich weiter activities. A zu lot of fördern approaches und zu have unterstützen. already been Für den instituted, and we have to DAAD, auch further darauf wurde develop mehrmals and hingewiesen, unter anderem von Kai Dix support heute Morgen. these Wir haben eine approaches. Diversitätsagenda, wir We have a diversity haben Dinge, um agenda die at wir the uns kümmern werden und die DAAD, wir im so Blick we have a behalten lot of werden. Das ist das items on this Sichtbarmachen von agenda, and this Diversitätsaspekten im Bereich includes des increasing the Monitorings, das ist der visibility Bereich of der diversity Kommunikation, das sind die aspects in Auswahlverfahren, monitoring, das ist aber its auch die communication, Flexibilisierung und die its selection entsprechende processes, Berücksichtigung and in it's also unseren Förderangeboten. flexibilization and Und wir werden in Dialog integration of bleiben these mit topics Ihnen, in an den our Hochschulen, mit den funding services. Studierendenschaften, mit And we unseren will Partnern stay in den in anderen dialogue with Förderorganisationen, you, um with gemeinsam other weiterzudenken funding und wie können activities wir as Internationalisierung und universities, Diversität so that zusammen weiterdenken, together zusammen we can weiterentwickeln, um think how to Positives develop zu diversity erreichen. in the internationalization together. Ganz konkret möchte ich darauf hinweisen, es wird I sicherlich would weitere like to Veranstaltungen geben. Wir werden mit diesem Thema uns weiter inform you that beschäftigen, there alle will definitely gemeinsam. be Ganz konkret more möchte ich schon jetzt events on this hinweisen, wir topic. planen für das Jahr In 2024 eine nationale 2024, Tagung noch there einmal will zum be a Thema national Mobilität, conference Chancengerecht, on von der Nationalen fair Agentur für and Erasmus Plus equal angesetzt. Es wird opportunities darin auch mobility darum gehen, in Handlungsempfehlungen connection with gemeinsam zu Erasmus entwickeln, Plus. die And unter this Einbezug von conference will Studierenden und be Hochschulen about coming up gemeinsam with erarbeitet werden. uh, Ganz konkret mit Blick auf unsere precise Tagung kann ich Ihnen actions. ankündigen, wir werden auch diese Tagung dokumentieren und wir werden sie Ihnen zukommen lassen, die This Tagungsdokumente. conference was also Damit bin ich nun auch am documented, and we Ende will und all mir let you bleibt nur have noch the Danke zu sagen. documentation. This brings Danke me to the end zuallererst of möchte ich this sagen den conference, and I Studierenden, die want to ihre thank persönlichen all the Perspektiven mit uns students for geteilt haben. sharing their Das hat mich personal persönlich stories sehr and beeindruckt perspective. und ich glaube, I das war was ein really ganz, ganz wichtiger impressed by Impuls. Das erfordert their viel Mut statements, in and einem it solchen was very Kontext, sich important to selbst zu hear from them. präsentieren, die It takes a persönliche lot of Geschichte zu courage to erzählen. present Das ist yourself genau in das, such a was wir brauchen. context and to tell your Sichtbarkeit own story. schaffen, But that's Vorbild exactly what we sein need. und Mut We machen, need anderen Mut machen. visibility, we need role Ich models, möchte and we mich need auch people bedanken bei who unseren encourage Keynote-Speakern, others. Herrn I would also
like to ein Teil thank da war our und auch der keynote speakers, Geschäftsführer vom Mr. Rayon, Auswärtigen Amt.
Mr. Kaldewein and Natürlich möchte ich Mr. mich Checherev from the bedanken Foreign bei der Office. großen Zahl I der would aktiv like to thank Beteiligten, all den of you who have Moderatorinnen und actively Moderatoren, den Leitungen unserer contributed Workshops, to der this Teilnehmerinnen und Teilnehmer conference, unserer the Panel-Diskussionen und natürlich allen those who headed the weiteren workshops, Beteiligten, the die sich jetzt in diese organizers, the Diskussion moderator, eingebracht and haben. everyone who Im participated in Hintergrund haben viele the Personen gewirkt, unsere discussion. A lot Dolmetscher, of people Herr were Kellner, der working das ganze in the Recording erstellt hat, background, Frau our Rengel und ihrem Team graphical der Media recorder, our Company möchte ich interpreters. Danke sagen für I die would like technische to thank Vorbereitung und Durchführung der Mrs. Krengi Veranstaltung and und natürlich for Ihnen, the Frau Gallus, technical ganz preparation, and persönlich I would dafür, like dass to Sie das thank you, Gesicht Mrs. dieser Tagung Gallus, waren und for uns being the in so face of wunderbarer this Weise durch diese conference 2 and Tage geführt for haben. guiding Zu us through allerletzt these bleibt 2 mir days in such a meinen wonderful Kolleginnen und manner. Kollegen im Team I would like to Nachhaltige thank my Entwicklung im DAAD zu colleagues from danken, die the für die Sustainable Konzeption und die Development Organisation der Department at the Tagung verantwortlich TAAA for waren. Die möchte ich organizing ganz kurz namentlich this nennen. Caroline Felske, conference. Caroline Dorothee Lutz, Felske, Katrin Dorothee Fuhrmann, Lutz, Katrin Nils Böhm, Fuhrmann, Christoph Nils Böhm, Viktorin, Christoph Oma Quatsch Viktorin, und Nina Oma Salden, Kotsch und sowie Nina die zahlreichen Salden, weiteren beteiligten and Kolleginnen und many Kollegen der more. DAAD. Ganz A herzlichen Dank warm auch Ihnen als Teilnehmenden und thank you Teilnehmern to all of und ich you. freue Thank mich you auf das to nächste all Mal. the participants, and I'm looking forward to the next time. Vielen Dank an Thank you Sie, very Herr much, Werkmeister, Mr. für Werkmeister, die Abschlussworte dieser for these großartigen Konferenz. Und ich concluding lese gerade im remarks. Chat viel And Applaus. in the Also chat, das ist ja there's das a lot Zeichen of von thank den yous, digitalen there's a lot of Konferenzen, der applause. Applaus, der digitale Applaus für Sie So alle. this is Denn, und your das darf ich als digital Moderatorin zahlreicher applause. Konferenzen As a sagen, moderator digitale of Konferenzen, die leben von conferences like Teamwork, that, I vom have to Teamwork say behind the scenes, aber auch digital vom conferences Teamwork mit only work Ihnen, if there is liebe teamwork. Teamwork Zuschauende, behind vom the scenes and Mitmachen, also vom teamwork with the Engagement, vom audience. auch Chatten, Thank you vom for Reingehen in participating, for Podiumsdiskussionen, vom mit chatting, dabei for sein. Und das war being eine sehr, sehr, sehr aktive Tagung part und eine of sehr aktive workshops and Konferenz. discussions. Und And daher this was a danke an highly Sie active fürs mit conference. So dabei sein, thank you fürs very mit much brainstormen. Und ich for denke, mit diesem brainstorming with Echo us, for being with us, gehen and for wir gut nach contributing to this vorne. Ich bin sehr conference. gespannt, wenn wir uns wiedersehen. I'm Ich wünsche Ihnen allen weiterhin looking gute forward to Gespräche, eine seeing you gute Entwicklung in again. Ihrem I hope Thema. that Und you ja, will bleiben have Sie fruitful gesund in diesen discussions and Zeiten, good bis wir uns developments wiedersehen. Alles Gute in für Sie, terms mit bestem of Dank. Tschüss. diversity, and I hope to see you soon.